Seguí pagando los tratamientos médicos de mi esposo desde el extranjero. Pero cuando lo sorprendí en su cumpleaños. Encontré a mi mejor amiga embarazada de su bebé y esperaban que yo siguiera financiando a su nueva familia. Hace 3 días. Entré en lo que creía que era mi casa y descubrí que mi esposo, Jeff, y mi mejor amiga de la infancia, Grace, estaban teniendo una aventura y ella está embarazada de su bebé. La peor parte es que en realidad esperaban que yo continuara enviando dinero desde Europa para mantenerlos a ambos mientras llegaban a ser una familia. Necesito explicar el contexto porque esta situación es completamente descabellada. Jeff fue diagnosticado con una rara forma de fibrosis quística cuando tenía 24 años. Unos 2 años después de nuestro matrimonio. La compañía de seguros negó la cobertura de los tratamientos experimentales que necesitaba. Alegando que eran de investigación y no médicamente necesarios. Hablamos varias veces y nos negaron cada vez. Y los abogados que consultamos dijeron que casi no teníamos posibilidades de ganar una demanda contra ellos porque los protocolos de tratamiento aún no estaban aprobados por la FDA. Las facturas médicas nos estaban aplastando financieramente porque los tratamientos costaban alrededor de $4,000 al mes. Y eso era solo para los medicamentos y no incluía las visitas a especialistas y las pruebas de monitoreo que se realizaban cada pocas semanas. Ya habíamos agotado nuestros ahorros y estábamos al borde de la bancarrota cuando me ofrecieron un puesto en una empresa de consultoría internacional que me pagaría casi el triple de lo que ganaba en el país. El inconveniente era que tenía que residir en su oficina de Múnich durante al menos 2 años. Posiblemente más. Dependiendo del cronograma del proyecto. Jeff y yo lo discutimos extensamente y decidimos que debía aceptar el trabajo porque era, literalmente, la única forma en que podíamos permitirnos mantenerlo con vida. Yo enviaba a casa alrededor del 40% de mi salario cada mes. Lo que cubría sus gastos médicos y la permitía mantener una calidad de vida decente. El plan era que yo me quedara en Múnich hasta que tuviéramos suficiente dinero ahorrado para encontrar una mejor cobertura de seguro o hasta que los tratamientos estuvieran más disponibles y cubiertos por nuestro seguro original. Como Jeff no podía trabajar a tiempo completo debido a su condición y necesitaba alguien que lo ayudara con las tareas diarias y las citas médicas. Grace se ofreció a mudarse con él y encargarse de todo mientras yo estaba en el extranjero. Grace había sido mi mejor amiga desde que teníamos 8 años y confiaba completamente en ella, porque siempre había estado allí para ambos durante el diagnóstico y el tratamiento de Jeff. Incluso nos había ayudado a investigar opciones de tratamiento y llevó a Jeff a sus citas cuando yo trabajaba horas extras para ahorrar dinero antes de irme a Europa. Pensé que este arreglo era perfecto porque Jeff tendría alguien confiable cuidándolo. Grace tendría vivienda gratuita ya que estaba entre trabajos y su contrato de alquiler terminaba de todos modos. Y yo podría concentrarme en mi trabajo sabiendo que la persona más importante en mi vida estaba siendo cuidada por alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. Nos videolamabamos todos los días y Jeff siempre parecía estar bien. Y Grace me daba actualizaciones sobre sus citas y horarios de medicación. Había estado planeando sorprender a Jeff volviendo a casa antes para su cumpleaños. Que es la próxima semana. Logré conseguir tiempo libre en el trabajo y reservar un vuelo sin decírselo a ninguno de los dos porque quería que fuera una sorpresa completa. Cuando entré por la puerta principal usando mi llave, los encontré acurrucados en el sofá viendo una película juntos. Y Grace estaba obviamente embarazada y bastante avanzada. Lo primero que dijo Jeff cuando me vio fue, esto no es lo que parece. Lo cual era absolutamente ridículo porque Grace estaba claramente embarazada y se estaban tomando de la mano. Cuando pregunté cuánto tiempo llevaba esto, Grace comenzó a llorar y dijo que habían desarrollado sentimientos el uno por el otro hacía unos 4 meses y que ella tenía unos 5 meses de embarazo de su bebé. Jeff inmediatamente comenzó a explicar que habían estado planeando contarme sobre su relación.
Pero querían esperar hasta que yo regresara a casa permanentemente porque no querían interrumpir mi situación laboral. Dijo que lo habían hablado extensamente y decidieron que la mejor solución sería que yo continuara trabajando en Múnich y enviando dinero a casa mientras ellos averiguaban cómo hacer que su nueva familia funcionara económicamente. Grace incluso dijo que yo debería ser comprensiva con su situación porque ella había estado sacrificando su propia vida para cuidar a Jeff mientras yo vivía a lo grande en Europa. Afirmó que era natural que desarrollaran sentimientos el uno por el otro. Ya que pasaban mucho tiempo juntos. Y que yo debería apreciar todo lo que ella había hecho por nuestra familia en lugar de estar molesta por su relación. La parte más increíble fue cuando Jeff sugirió que no necesitábamos divorciarnos de inmediato porque sería más conveniente para todos. Si yo seguía siendo su cónyuge legal para que él pudiera permanecer en mi seguro médico mientras resolvíamos un arreglo más permanente. Dijo que, dado que Grace no estaba trabajando y no podía obtener un seguro que cubriera su condición. Tenía sentido financiero que yo siguiera casada con él al menos hasta después de que naciera el bebé y pudieran resolver sus planes a largo plazo. Le dije a ambos que habían perdido completamente la cabeza si pensaban que iba a seguir financiando su aventura y manteniendo a su bebé mientras vivían en mi casa y usaban mi dinero para construir una vida juntos. Jeff se puso a la defensiva y dijo que yo estaba siendo irrazonable porque su condición médica significaba que no podía sobrevivir sin los costosos tratamientos que pagaba mi salario. Grace lo respaldó y dijo que romper su familia sería, esencialmente, sentenciar a Jeff a muerte porque no podrían pagar sus medicamentos sin mi apoyo financiero. Salí de la casa inmediatamente y actualmente me estoy quedando en un hotel mientras decido qué hacer a continuación. Estoy planeando solicitar el divorcio lo antes posible y voy a luchar contra cualquier intento que él haga de obtener pensión alimenticia de mi parte. También voy a consultar con un abogado sobre si puedo recuperar parte del dinero que invertí en nuestras cuentas conjuntas y gastos del hogar durante el último año y medio mientras lo apoyaba desde el extranjero. Lo que más me enforce es que claramente planearon toda esta situación y esperaban manipularme para que siguiera pagando su estilo de vida mientras comenzaban su nueva familia juntos. Grace incluso tuvo el descaro de sugerir que yo debería estar feliz por ellos porque encontraron el amor durante un momento tan difícil. Como si se suponía que debía celebrar el hecho de que mi esposo y mi mejor amiga me traicionaron mientras yo me mataba trabajando en un país extranjero para mantenerlo con vida. Sé que algunas personas probablemente dirán que debería haberlo visto venir o que las relaciones a larga distancia nunca funcionan. Pero yo realmente confiaba en ambos y pensé que todos estábamos trabajando hacia el mismo objetivo de que Jeff se recuperara lo suficiente como para que yo pudiera regresar a casa permanentemente. Nunca imaginé que se aprovecharían de mi ausencia y de mi apoyo financiero para construir una relación a mis espaldas y luego esperar que siguiera financiándola después de que los descubrieran. Ahora mismo solo estoy tratando de precisar todo lo que pasó y encontrar la mejor manera de protegerme legal y financieramente. Definitivamente me voy a divorciar y probablemente tendré que dejar mi trabajo en Múnich y regresar a los Estados Unidos permanentemente para lidiar con esta situación. Simplemente no puedo creer que las dos personas en las que más confiaba en el mundo pudieran traicionarme así y luego actuar como si yo fuera la irrazonable por no querer apoyar su aventura. Actualización 1 ha pasado una semana desde que descubrí la aventura de Jeff y Grace y he avanzado significativamente en la organización de mi vida. Me mudé del hotel y actualmente me estoy quedando con mis padres mientras busco un abogado de divorcio y decido mis próximos pasos. Encontré 3 abogados de derecho familiar diferentes que se especializan en casos de divorcio que involucran gastos médicos y manutención conyugal. Y me reunir con todos ellos esta semana para decidir a quién quiero que me represente. Basado en mis consultas iniciales. Parece que tengo una buena posibilidad de evitar cualquier pago de pensión alimenticia a Jeff debido al adulterio y porque
Puedo probar que fui la principal contribuyente financiera de nuestro hogar mientras él estaba teniendo una aventura con Grace. Los abogados también creen que podría recuperar parte del dinero que envía casa durante el último año y medio. Especialmente los fondos que fueron a nuestra cuenta de ahorros congena y proyectos de mejora del hogar. Guarde registros detallados de todas mis transferencias y tengo documentación que muestra exactamente cuánto dinero contribuye a nuestros gastos conjuntos mientras trabajaba en el extranjero. También he iniciado el proceso de eliminación de Jeff de mi póliza de seguro médico, lo que entrará en vigor a finales de este mes. Me puse en contacto con mi compañía de seguros y le expliqué que estoy solicitando el divorcio por adulterio y confirmaron que puedo eliminarlo tan pronto como se presenten los documentos del divorcio. Jeff ha intentado llamarme varias veces, pero no contesto sus llamadas y los he bloqueado a él y a Grace en las redes sociales. Mis padres han sido increíblemente comprensivos y me están dejando quedarme con ellos todo el tiempo que necesito para recuperarme. También se han ofrecido a ayudarme con los gastos legales si es necesario, aunque debería poder cubrirlo todo yo misma, ya que he estado ahorrando dinero mientras trabajaba en Múnich. La situación con mi trabajo en Múnich está yendo mejor de lo que esperaba. Cuando le expliqué la situación a mi supervisora, ella dijo que la empresa ha estado queriendo expandir sus operaciones nacionales. De todos modos, me van a permitir transferirme a su oficina de Chicago con un recorte salarial y algunos beneficios eliminados. Así que no buscaré un nuevo trabajo mientras lidio con el proceso de divorcio. He estado pensando en lo afortunada que soy de haberlos atrapado cuando lo hice. Porque el embarazo de Grace habría hecho obvia su aventura eventualmente. De todos modos, si hubiera seguido trabajando en Múnich durante varios meses más sin saber lo que estaba pasando, podrían haber estado planeando su historia y posiblemente ocultando activos o tomando decisiones financieras que me habrían sido más difíciles de revertir más tarde. También me di cuenta de que Jeff y Grace probablemente pensaron que tenían más tiempo para descubrir cómo darme la noticia porque mi plan original era quedarme en Múnich al menos otros 6 meses. El hecho de que los sorprendiera al llegar a casa antes para el cumpleaños de Jeff significó que no tuvieron tiempo de coordinar su historia o prepararse para mi reacción. Mis padres me han estado ayudando a revisar todos los documentos financieros y cuentas conjuntas para asegurarme de que tengo todo lo que necesito para el proceso de divorcio. Descubrimos que Jeff había estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para comprar cosas para Grace, incluyendo vitaminas prenatales y ropa de maternidad. Lo que definitivamente ayudará en mi caso cuando se trate de probar que estaba gastando bienes conyugales en su pareja de aventura. Presentar la solicitud de divorcio esta semana y también solicitar órdenes temporales que la impidieran acceder a nuestras cuentas conjuntas o tomar decisiones financieras importantes mientras el divorcio esté pendiente. No he sabido nada de Grace desde el día que las atrapé. Pero mis padres me dijeron que su madre llamó ayer para disculparse por el comportamiento de su hija. Aparentemente, los padres de Grace están completamente disgustados por lo que hizo y le han dicho que no la apoyaron financieramente durante su embarazo ni ayudaron con el bebé una vez que nazca. Es extraño pensar que hace solo 2 semanas creía que tenía un matrimonio amoroso y una mejor amiga leal que me estaba ayudando en un momento difícil. Y ahora estoy planeando un divorcio y cortando lazos con alguien que fue parte de mi vida durante más de 20 años. Pero estoy empezando a sentirme optimista sobre mi futuro porque sé que estaré mucho mejor sin personas que están dispuestas a traicionar mi confianza y aprovecharse de mi generosidad. Actualización 2. Presenté la solicitud de divorcio ayer y oficialmente renuncié a mi trabajo en Múnich. La última semana y media ha estado llena de trámites legales y decisiones importantes en mi vida. Pero me siento mucho más en control de mi situación ahora que he tomado medidas decisivas. Mi abogada presentó la petición de divorcio junto con solicitudes de órdenes temporales que protegerán mis bienes mientras el caso está pendiente. Estamos pidiendo al tribunal que divida todos los bienes conyugales por igual.
Pero también estamos solicitando que se me reembolse el dinero que contribuye a los gastos del hogar y los tratamientos médicos de Jeff mientras él estaba teniendo una aventura con Grace. Las órdenes temporales también incluyen una cláusula que impide a Jeff contraer nuevas deudas a mi nombre o acceder a nuestras cuentas conjuntas sin mi permiso. Mi abogada explicó que esta es una práctica estándar en los casos de divorcio que involucran adulterio porque evita que el cónyuge infiel gasta bienes conyugales en su pareja de aventura y el dinero antes de la división final de la propiedad. Los padres de Jeff aparecieron en casa de mis padres hace 2 días queriendo hablar conmigo sobre el divorcio. Al principio, intentaron convencerme de que la relación de Jeff y Grace era solo una fase temporal provocada por el estrés de su condición médica y mi ausencia. Su madre incluso sugirió que si yo regresaba a casa y trabajaba en nuestro matrimonio, Jeff se daría cuenta de que sus sentimientos por Grace no eran reales y romperían. Cuando le expliqué que no estaba interesada en reconciliarme con alguien que me había estado mintiendo durante meses y que esperaba que yo apoyara financieramente su aventura, el padre de Jeff fue mucho más directo sobre sus verdaderas preocupaciones. Admitió que estaban preocupados por cómo pagaría Jeff sus tratamientos médicos sin mis ingresos y mi cobertura de seguro. Los padres de Jeff sugirieron entonces que yo debería considerar no divorciarme de Jeff de inmediato y, en su lugar, llegar a algún tipo de acuerdo en el que yo continuaría ayudando con sus gastos médicos hasta que él pudiera encontrar otra solución. Su madre incluso sugirió que a Jeff se le debería exigir que rompiera con Grace y que a Grace se le debería obligar a interrumpir su embarazo para que Jeff y yo pudiéramos trabajar en la reconstrucción de nuestro matrimonio. Le dije que sus sugerencias eran completamente inapropiadas y que no iba a sacrificar mi propio bienestar ni a seguir siendo manipulada solo porque Jeff tiene una condición médica. Su padre se enojó y dijo que yo estaba siendo egoísta y que claramente nunca me había preocupado realmente por Jeff si estaba dispuesta a alejarme cuando él más me necesitaba. Le recordé que había pasado el último año y medio trabajando en un país extranjero y enviando la mayor parte de mi salario a casa para pagar los tratamientos de Jeff mientras él estaba construyendo una relación con otra mujer. También señalé que ellos nunca habían ofrecido ayudar con sus gastos médicos. Los padres de Jeff se fueron después de esa conversación. Pero no antes de que su madre dijera que esperaba que yo reconsiderara mi decisión porque no sabían cómo iba a sobrevivir Jeff sin mi apoyo financiero. Era obvio que no estaban preocupados por mi bienestar emocional o la traición que había experimentado. Solo estaban preocupados por perder la estabilidad financiera que mi trabajo proporcionaba a su hijo. La situación con la familia de Grace ha sido completamente diferente. Sus padres se pusieron en contacto conmigo directamente para disculparse por el comportamiento de su hija y para hacerme saber que le estaban cortando todo el apoyo financiero, incluida la matrícula universitaria y los gastos de manutención. La madre de Grace me dijo que estaban avergonzados de lo que había hecho su hija y que no podían entender cómo pudo traicionar una amistad que había durado más de 20 años. Los padres de Grace también dijeron que no proporcionarían ningún apoyo para el bebé una vez que naciera porque no aprueban cómo se produjo el embarazo. Su padre me dijo que habían criado a Grace para que tuviera mejores valores y que estaban decepcionados de que hubiera elegido destruir un matrimonio y una amistad por una relación que ni siquiera podría durar. El impacto financiero en Jeff y Grace ya se está haciendo evidente. Sin mis ingresos, Jeff no puede pagar su régimen completo de tratamiento y ha tenido que cambiar a un medicamento menos costoso que no es tan efectivo. Grace, al parecer, ha estado tratando de encontrar trabajo, pero está teniendo dificultades porque está embarazada y no tiene experiencia laboral reciente ni habilidades comercializables. Mi abogada me dijo que Jeff probablemente intentará solicitar manutención conyugal durante el proceso de divorcio, pero confía en que podemos luchar contra ello con éxito debido al adulterio.
También dijo que el hecho de que Jeff estuviera gastando bienes conyugales en Grace durante su aventura jugará a mi favor en la división de bienes. Empiezo mi nuevo trabajo en Chicago la próxima semana y encontré un pequeño apartamento cerca de la oficina que puedo pagar cómodamente por mi cuenta. Se siente bien hacer planes para mi futuro en lugar de preocuparme constantemente por las necesidades financieras y médicas de otras personas. Lo más difícil de toda esta situación ha sido aceptar que la persona con la que creía estar casada en realidad no existe. El Jeff que creía conocer nunca se habría aprovechado de mi amor y preocupación por su salud para manipularme y financiar su aventura. La Grace que creía que era mi mejor amiga nunca habría traicionado 20 años de amistad por una relación con mi marido. Pero estoy empezando a ver que en realidad es mejor descubrir sus verdaderos caracteres ahora en lugar de seguir sacrificando mi propio bienestar por personas que están dispuestas a aprovecharse de mi generosidad y lealtad. Tengo ganas de construir una nueva vida en la que no tenga que preocuparme constantemente por mantener a otras personas que no aprecian lo que hago por ellas. Actualización 3 Jeff aceptó todos los términos del divorcio y firmó los papeles hace un mes. Lo que significa que solo tenemos que esperar el periodo de 60 días requerido en nuestro estado antes de que el divorcio sea definitivo. Honestamente, me sorprende que no haya intentado luchar contra la división de bienes ni solicitar manutención conyugal. Pero mi abogada cree que probablemente se dio cuenta de que no tenía una posición legal sólida dadas las circunstancias de nuestra separación. Jeff me había estado pidiendo que nos reuniéramos en persona para discutir los términos del divorcio. Pero me negué porque no veía ninguna razón para tener una conversación cara a cara con alguien que me había estado mintiendo durante meses. Le dije a través de nuestros abogados que podía comunicarse conmigo sobre asuntos legales necesarios a través de su abogado. Pero que no estaba interesada en tener ninguna discusión personal sobre nuestro matrimonio o su relación con Grace. Ayer por la tarde, Jeff apareció en casa de mis padres a pesar de que la había dejado claro que no quería verlo. Mis padres no estaban en casa en ese momento y yo estaba en el patio trasero leyendo cuando escuché a alguien llamando desde el frente de la casa. Cuando fui a ver quién era, Jeff estaba parado en el césped delantero gritando para que saliera a hablar con él. Comenzó a disculparse y a decir que sabía que había cometido errores, pero que nuestro matrimonio aún podía salvar si yo estaba dispuesta a trabajar con él. Luego dijo algo que me hizo dar cuenta de lo delirante que se había vuelto con toda la situación. Me dijo que yo era la razón por la que él y Grace se habían encontrado. Porque mi ausencia había creado una situación en la que se vieron obligados a depender el uno del otro para el apoyo emocional. Jeff afirmó que si yo hubiera sido una mejor esposa y hubiera encontrado una manera de quedarme en casa y cuidarlo en lugar de aceptar el trabajo en Múnich, nunca habría desarrollado sentimientos por Grace. Dijo que mi decisión de priorizar mi carrera sobre mi matrimonio había creado las circunstancias que llevaron a su aventura, así que yo fui parcialmente responsable de lo que pasó entre ellos. Fue entonces cuando perdí completamente los estribos y salí para enfrentarlo. Le dije que había aceptado el trabajo en Múnich específicamente para pagar sus tratamientos médicos y mantenerlo con vida. Y que culparme por su aventura era la cosa más manipuladora y ridícula que había escuchado en mi vida. También le recordé que Grace se suponía que era mi mejor amiga y que ambos habían traicionado mi confianza mientras yo me mataba trabajando para mantenerlos. Jeff seguía interrumpiéndome e intentando justificar su comportamiento diciendo que yo no entendía lo difícil que había sido para él estar enfermo y solo mientras yo vivía en Europa. Dijo que Grace había estado allí para él de maneras que yo no podía debido a la distancia y que su relación se había desarrollado naturalmente porque pasaban mucho tiempo juntos. Le dije que muchas parejas logran mantener relaciones a distancia sin engañarse mutuamente y que él estaba poniendo excusas para un comportamiento que era completamente inaceptable, sin importar las circunstancias.
También snail que y grace habían estado planeando continuar su aventura indefinidamente mientras esperaban que yo siguiera pagando su estilo de vida. Lo que demostraba que no estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Simplemente lamentaban haber sido descubiertos. Cuando Jeff comenzó a decir que yo estaba siendo irrazonable y que debería ser más comprensiva con su situación médica. Lo abofti y le dije que se fuera de la propiedad de mis padres y que nunca más me contactara fuera de las comunicaciones legales necesarias. Se veía sorprendido de que lo hubiera golpeado. Pero se subió a su auto y se fue sin decir nada más. Llamé a mi abogada inmediatamente después de que Jeff se fue para informarle lo que había sucedido y para asegurarme de que su aparición en la casa de mis padres sin previo aviso no causaría ningún problema con el proceso de divorcio. Ella dijo que su comportamiento podría incluso funcionar a mi favor si continúa intentando contactarme directamente en lugar de hacerlo a través de su abogado. Porque demuestra que no está respetando mis deseos ni siguiendo los procedimientos legales adecuados. Mis padres regresaron a casa aproximadamente una hora después de que Jeff se fuera y le conté lo que había sucedido. Mi padre dijo que ojalá hubiera estado allí porque le habría dicho a Jeff que se fuera de inmediato en lugar de dejarlo quedarse en la propiedad el tiempo suficiente para molestarme. Mi madre estaba preocupada de que Jeff pudiera intentar regresar. Así que vamos a instalar un sistema de cámaras de seguridad y contactar a la policía si aparece de nuevo. Me siento mejor por haber abofeteado a Jeff. Aunque sé que la violencia física no suele ser la mejor manera de manejar los conflictos. Pero escucharlo culparme por su aventura y actuar como si yo fuera la que había causado los problemas de nuestro matrimonio fue tan exasperante que no pude controlar mi reacción. Él se había estado aprovechando de mi amor y apoyo financiero durante meses mientras construía una relación con mi mejor amiga y luego tuvo el descaro de sugerir que de alguna manera era mi culpa. El periodo de espera de 60 días debería terminar a fins del próximo mes. Lo que significa que estaré oficialmente divorciada y completamente libre de cualquier vínculo legal con Jeff. Ya estoy haciendo planes sobre cómo quiero reconstruir mi vida una vez que toda esta situación haya quedado atrás. Y estoy emocionada por la posibilidad de empezar de nuevo sin tener que preocuparme por mantener a alguien que se estaba aprovechando de mi generosidad. Actualización 4. El periodo de espera de 60 días está a punto de terminar y la próxima semana estaré oficialmente divorciada de Jeff. Me he estado adaptando a mi nueva vida en Chicago y estoy muy feliz con cómo ha resultado todo a pesar de las difíciles circunstancias que me trajeron aquí. Me enteré ayer de que Jeff y Grace rompieron hace unas 2 semanas. Según lo que escuché a través de amigos en común. No pudieron manejar el estrés financiero de vivir juntos sin el apoyo familiar y comenzaron a pelear constantemente por dinero y sus planes futuros. Grace sigue embarazada y planea tener el bebé. Pero se ha mudado de nuevo con sus padres. Quienes aparentemente decidieron apoyarla durante el embarazo a pesar de que desaprueban como sucedió. Jeff me envió un correo electrónico ayer que fue tan ridículo que casi no podía creer que realmente lo hubiera escrito. Me culpo por el hecho de que su bebé vaya a crecer en un hogar desintegrado, porque mi decisión de divorciarme de él obligó a Grace a criar al niño como madre soltera. Dijo que si yo hubiera sido más comprensiva con su relación y hubiera encontrado una manera de llegar a un acuerdo financiero que le permitiera continuar con sus tratamientos médicos. Él y Grace podrían haber quedado juntos y haber proporcionado un hogar estable a su hijo. El correo electrónico también incluye un largo párrafo sobre los dobles raseros de género y lo injusto que era que yo no enfrentara ninguna consecuencia por obedecerlo. Mientras que él estaba siendo castigado por su error emocional con Grace. Jeff afirmó que si la situación se hubiera invertido y él me hubiera abofeteado, todos habrían estado pidiendo su arresto. Pero que la gente parecía pensar que mi violencia estaba justificada porque yo era la parte agraviada en la aventura.
No respondí al correo electrónico de Jeff porque no tenía sentido involucrarme en sus intentos de hacerme sentir culpable por decisiones que él y Grace tomaron sin considerar las consecuencias. El hecho de que su relación se desmoronara tan pronto como perdieron el apoyo financiero solo demuestra que sus sentimientos el uno por el otro no eran lo suficientemente fuertes como para superar los desafíos prácticos. Lo que hace que sus afirmaciones sobre encontrar el verdadero amor parezcan aún más ridículas. Mi nuevo trabajo en Chicago ha ido muy bien y estoy haciendo amigos con mis compañeros de trabajo y disfrutando de tener una vida social nuevamente. Ha sido liberador no preocuparme constantemente por las facturas médicas y la cobertura del seguro. Y tener todo mi salario disponible para mis propias necesidades y objetivos en lugar de enviar la mayor parte al extranjero para mantener a alguien que está traicionando mi confianza. Estoy deseando finalizar el divorcio en unos meses y cerrar oficialmente este capítulo de mi vida. Por primera vez en años. Siento que estoy viviendo para mí misma en lugar de sacrificarlo todo por personas que no merecen mi generosidad.